ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലവബിൾ സൈക്കോ. എൻ്റെ പേര് റിഷ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിന് മുന്നേ എൻ്റെ സൂപ്പർ ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ക്ലെയിമർ പറയാം. എൻ്റെ ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഇച്ചിരി ലെങ്തിയാണ്, സോ ഫീൽ ഫ്രീ ടു സ്കിപ്പ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ജംപ് സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു. ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ യൂട്യൂബറോ ഇൻഫ്ലുവൻസറോ ഒന്നുമല്ല. മോണിറ്റൈസേഷൻ, ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ വീഡിയോസ് ആർ യൂഷ്വലി ഷോർട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ്, intentionally kept brief because I feel it's better to discuss about one topic at a time and give it the attention it deserves. Everything I share here comes from my own job search, my own experiences, observations, mistakes, lessons and insights. My hope is simply that something I learned along the way might be useful to someone else on their journey. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വിഷ്വൽസും കൂടി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം പല സമയത്തും വിഷ്വൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. And I always want to say this: take what helps you, ignore what doesn't, and always follow what suits your path. I am not claiming to have all the answers. Every job search journey is different, every person is different, and every situation is different. These are simply thoughts, experiences, and insights shared with a genuine intention that they may help someone move one step closer to their goal. So, if anyone wants to get in touch, and the email is write2rish.nz@gmail.com. I'll be more than happy to help when I have a moment. So feel free to reach out whenever you want. So അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ അബൌട്ട് നെറ്റ്വർക്കിംഗ്. ദ പീപ്പിൾ വിത്ത് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആർ ഓഫൺ നോട്ട് ദ പീപ്പിൾ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ആസ്കിംഗ് ഫോർ ഹെൽപ്പ്. They are usually the people who help others first. And that is exactly why networking through helping others works so well. Because real networking isn't about collecting contacts, it's about building relationships. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് മെത്തേഡാണിത്. ലൈക്ക് you just keep on helping others. You don't really expect too much. This is something that is very close to my heart, the strategy. ഇത് ഞാനൊരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ടൊന്നും അല്ല എൻ്റെ ലൈഫിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ലൈക്ക് ഐ യൂഷ്വലി ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ്. ലൈക്ക് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് ഞാൻ മാക്സിമം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ആദ്യം ഞാൻ പഠിച്ചു തീർത്തിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകുമായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് സിമെൻസ് നമ്മുടെ നോളജ് സിമെൻറ്റ് ചെയ്യും. അത് വേറൊരു പർപ്പസ്. പക്ഷെ പൊതുവെ ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഐ റിയലി തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ആഡ്സ് പോസിറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഓപ്റ്റിമിസം ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. ആൻഡ് വെൻ യു കീപ്പ് ഓൺ ഡൂയിങ് യുവർ ഗുഡ് കർമ്മ, ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് പേയിങ് യു ബാക്ക്. ഐ മീൻ, ഈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ട്. ലൈക്ക് വെൻ യു ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ്, വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് doing good things to others, it starts paying you back. Even if it doesn't starts paying you back, നമുക്ക് നല്ലൊരു എംപതിയും നമുക്ക് നല്ലൊരു കൈൻഡ്നെസ്സും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ഒരു കരുണ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ല, അത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it starts working wonders in your life. ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, ബട്ട് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ this is one of those strategies that I love lot. So building genuine relationships. When you help someone, even in a small way, people remember it. Maybe ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ആയിരിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. Maybe you answered a question. Maybe you introduced two people who could help each other. Maybe you simply encourage someone who was having a tough week. Those things might seem small at the time, but relationships are often built through small moments of value. People naturally remember the people who helped them when they didn't have to. So ഞാൻ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈക്കോളജി എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡെപ്തിലൊന്നും അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി സ്റ്റേ ഇൻ ദർ ഹാർട്ട്സ്. അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് വെൻ വി ഷോ അപ്പ് വെൻ ദേ ആർ ഇൻ നീഡ്, when we motivate others, when people feel sad, it really work wonders in their life. I mean, എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയാൽ പോലും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആവുന്ന ഒരാളാണ് പേഴ്സണലി ഞാൻ. ഈ ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് വീഡിയോസ് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നെ വൺ ഓഫ് ദോസ് പർപ്പസസ് വാസ് ലൈക്ക്, എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ജോബ് സീക്കേഴ്സിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരേ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ടയേർഡായി. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ പ്രയോറിറ്റീസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഈ ആൾക്കാരെയൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്നും എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് തന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും എൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. മൈ പേർപ്പസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ടു ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാരണം ഒരാൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കാരണം യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും I'll be more than happy about it. So this is that strategy
Not strategy, this is not a strategy at all, to be honest, but I'm letting you know, when you keep on helping others, when you keep on helping others with so much kindness in your heart, നല്ല മനസ്സോടുകൂടി നമ്മളത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത് മാത്രമല്ല, വി നാച്ചുറലി ഗെറ്റ്സ് റിമെമ്പേർഡ് ഇൻ ദെയർ ഹാർട്ട്സ് ആൻഡ് സ്ലോലി ദ കണക്ഷൻ കീപ്സ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ്. സോ ദിസ് ക്രിയേറ്റ്സ് ട്രസ്റ്റ്. ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഒരു രാത്രി ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. ഇറ്റ്സ് ഏൺ ത്രൂ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആക്ഷൻസ്. വെൻ പീപ്പിൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി സീ യു ഹെൽപ്പിംഗ് അതേഴ്സ്, സംതിങ് ബിഗിൻസ് ടു ഹാപ്പൻ. യു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഗ്രോസ്. ശരിയല്ലേ? നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ തന്നെ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വേണ്ട, വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ഒരാളെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുകയാണ്, ഒരാൾ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ആൾക്കാരെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു, മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. This changes the whole vibe. Your credibility grows and people start trusting you more. And I'm telling you, the foundation of humanity is trust and love. So your relationships become stronger. People start seeing you as someone who genuinely wants to contribute, not someone who only appears when they need something, and that makes a huge difference. ഞാൻ വേറെ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ജോബ് സെർച്ച് ടൈമിൽ മാത്രം കാണിക്കുന്ന എംപതിയിലല്ല കാര്യം. Think this way, think about it like this. ഈ ജോബ് സെർച്ച് ജേർണി നമ്മളെ ചേഞ്ച് ചെയ്തെങ്കിലോ, ആസ് എ പേഴ്സൺ, ലൈക്ക് നമ്മുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് തന്നെ മാറിയെങ്കിലോ. സോ ഈ മൈഗ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് സെർച്ച് ജേർണി നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പം എനിക്ക് തന്നെ ഓർമ്മയുണ്ട്, I think I consider my life as before migrant and after migrant, because migrant journey has shaped me so much. It has made me understand so many things. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, ഈ ജേർണിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. വി ആർ ട്രൈങ് ടു ചേഞ്ച് അവർ സെൽഫ്. സീ ദ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബ്രിങ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് ഫോർ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, അല്ലേ? സോ അബൌട്ട് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് when you're helping others feels natural. One reason many people dislike networking is because it can feel transactional. It can feel like, what can I get from this person? But helping others changes the entire conversation. Instead of focusing on taking something from others, you're focusing on contributing. The interaction becomes more authentic. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ട്രാൻസാക്ഷണൽ അറ്റ് ഓൾ, അല്ലേ? അപ്പോൾ തന്നെ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്തോരം മാറി. ഇറ്റ്സ് മോർ ഹ്യൂമെയിൻ, അല്ലേ? ആൻഡ് much more comfortable for everyone involved. You're not trying to force a relationship. You're simply creating value, and relationship grows naturally from there. Now, another thing, it expands your reputation. Over time, people begin associating your name with certain qualities. Say generosity, say professionalism, reliability, say expertise. ഇപ്പം എന്നെ അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം, ഞാൻ ജോബ് സീക്കേഴ്സിനെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്നും. അപ്പം കാണുന്നവരൊക്കെ ചോദിക്കും, ചേട്ടാ ഇവിടെ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, can you talk to him? He's a little not motivated at this moment. That is how it happens. It's not about my reputation or anything. When you keep on doing something for a while, people begin associating your name with certain qualities. They think of me like, avan bhayangara helpful aanu, avan bhayangara generous aanu, he wants to help people. When your name starts coming in conversations, like say recruiters, people start saying things like, hey, I've spoken to them before, he's very helpful. They know their stuff, and that is incredibly powerful because opportunities often flow towards people with a strong reputation. Now, the other thing, when you network and help others, it creates unexpected opportunities. ഇത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഭയങ്കര ട്രൂ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ന്യൂസിലാൻഡിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് പലപ്പോഴും അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് സ്ഥലത്തു നിന്നായിരുന്നു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഹെൽപ്പും വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ഡോണ്ട് റിയലി ബോദർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. യു മൈറ്റ് ബി ഗെറ്റിംഗ് ഹെൽപ്പ് ഫ്രം അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് സോഴ്സസ്. അത് നമ്മുടെ കർമ്മയുടെയാണ്. I have experienced this in my life. എനിക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ പറ്റും. ആ സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആരൊക്കെയോ അവിടെ വന്ന് അവതരിക്കുന്നത് പോലെയാണ്, ലൈക്ക് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ് കർമ്മ ദാറ്റ് റിവോൾവ്സ് അറൗണ്ട് ഗുഡ് തിങ്സ്. സോ ഒരുപാട് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അപ്പിയർ വെൻ വി ലീസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ട് ദം, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എ റെപ്യൂട്ടേഷൻ അബൌട്ട് അസ്. നമ്മളെപ്പറ്റി ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം. And they know that we are trying to help just because we want to help. And recruiters will remember you as a person. Manager will remember you. A former colleague will remember you. And often the reason they remember you is surprisingly simple. You helped them. Not because you expected something in return, but because you genuinely wanted to help. Months later, when an opportunity appears, your name is already in their mind. That is how many referrals
introductions and career opportunities actually happen. ഇനി ഞാനിപ്പം ഒരു ക്യു എ എക്സാമ്പിളിൽ പറയാം. സപ്പോസ് if you are a QA or an automation tester or in software testing, helping others can be incredibly simple. You could just share some tips about the new tools and some best practices about the new tools that you have recently learned. You could help someone solve an automation challenge. You could review someone else's CV and offer constructive feedback. You could share interview preparation advice. പിന്നെ യു ക്യാൻ ഓൾസോ റെക്കമെൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ലേണിംഗ് റിസോഴ്സസ് കോഴ്സസ്. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. ഓർ സിംപ്ലി ആൻസേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഡിസ്കഷൻസ്. നൺ ഓഫ് ദീസ് ആക്ഷൻസ്, ടു ബി ഓണസ്റ്റ്, ഡസൻറ്റ് റിക്വയർ അവേഴ്സ് ഓഫ് എഫേർട്ട്. ശരിയല്ലേ? ബട്ട് ടുഗദർ ദേ ക്രിയേറ്റ് വിസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്രെഡിബിലിറ്റി. ഒരു ടൈം വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ദ ഇമ്പാക്ട്സ് യൂഷ്വലി ദ പ്രോസസ് ആൻഡ് ദ ഇമ്പാക്ട് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഫസ്റ്റ് യു ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ്, ദെൻ പീപ്പിൾ റിമെമ്പർ യു, and the trust and credibility begin to grow, and eventually opportunities will start coming your way. നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, the opportunity doesn't come first, the relationship comes first, the trust comes first, and the reputation comes first, and then the opportunity will follow. One of the biggest networking mistakes people make is treating every conversation like a job search. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഓടി ഒരാളെ പോയി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കും, എനിക്കൊരു ജോലി തരും. അങ്ങനെയൊന്നും ഇതിനെ കാണരുത്. നല്ല മനസ്സോട് കൂടി നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്ത് ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ദ വൈബ് ഇസ് സോ ഡിഫറെൻറ്റ്. നമ്മളൊട്ട് ഫേക്ക് ആവരുത്. ബി റിയൽ ഇൻ ദിസ്. ദിസ് ഇസ് വെരി സീരിയസ്. വാട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ നമുക്കിതിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ക്യാൻ വി മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ് in the way that we look at things? Can we just keep on helping others without expecting anything? Think about the perspective that has changed in terms of that. So instead, don't treat things like like a job search. Instead, try focusing on help. Just share your knowledge, support others, motivate others, answer questions, make introductions, offer your encouragement. Because every time you help someone grow, you are also growing your network, your reputation, and your career. ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, ഡോണ്ട് ഫോക്കസ് ഓൺ കളക്ടിങ് കണക്ഷൻസ്, ഫോക്കസ് ഓൺ ക്രിയേറ്റിംഗ് വാല്യൂ. ഹെൽപ്പ് ദം ഫസ്റ്റ്, കണക്ട് നാച്ചുറലി ആൻഡ് ലെറ്റ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോളോ. ബിക്കോസ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആർ ഓഫൺ ബിൽഡ് വൺ ഹെൽപ്ഫുൾ കോൺവെർസേഷൻ അറ്റ് എ ടൈം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ജോബ് സെർച്ച്, എംപതി, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ പറ്റിയൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്നുണ്ട്, വിച്ച് ഐ വിൽ ബി telling it in a different video. But what I always want to say about this networking strategy is like, just be open, just help others, keep doing this for a while, and slowly you will start to feel that your life is started to change. ഇത് വളരെ നല്ല, എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. This is that strategy, or this is that mindset that works 100 times. So this is it. Thank you. Hope this helps. Small steps, big wins.